ça, une dernière question. That's someone who has it. Because I said it's the last question. Oh, it's the last question. Yeah. Okay. Bon, l'avant-dernière question. Ensuite, Did you have to fight hard against the executives of the studio for the casting of Anne Pario from Innocent Blood? They never heard of her, so I had just seen La Femme Nikita was the movie she had just made, and when I saw the movie, I thought, my God, she's perfect, because Anne had been a ballerina, and so she was very physical. She had very physicality about her, and what I liked, and what I think she does in Innocent Blood, is she can be very vulnerable and very scary, you know, which is opposite, and she can do that. She has that capability. Plus, because she's so physical, she was able to sell the idea that she had super strength, super power. She bought it right away. She was very convincing. And no, in fact, the Warner Brothers people, they went, who? You know, and I said, the girl from La Femme Nikita. You know? And she flew to Los Angeles to meet with them. The only fight I had, and they were technically correct, which was they said, can we dub her? Because she has a thick French accent. And I said, well, she's French, you know, what do I care? And it is true, in America, Americans were like, what did she say? You know, they had trouble sometimes. And so maybe commercially it wasn't the right thing to do, but aesthetically it was the right thing to do. And I like her performance very much. I'm extremely, and it was cold. We shot in Pittsburgh. There's no, if you ever see that movie, no fake snow. We didn't fake, that's all real. It was fucking freezing cold. I mean, bitter cold. And Annie's just wearing this little nothing running around, you know, and she never complained. She was a trooper. La question portait sur Anne Pario, donc est-ce que John Landis a dû se battre avec les personnes donc, en charge du studio lorsqu'il a fait Innocent Blood pour imposer donc Anne Pario dans ce rôle. Il nous dit qu'en ce qui le concerne, en fait, lui, il avait vu donc, le film Nikita de Luc Besson, et il nous dit que lorsqu'il a vu donc Anne Pario dans ce film, il s'est dit vraiment, elle est parfaite parce que elle avait ce côté donc danseuse, donc elle était très gracile, et en même temps elle était très physique, donc comme toutes les danseuses finalement. Et pour lui c'était quelque chose d'important parce que dans son film Innocent Blood, c'est vrai que le personnage principal, le personnage joué par Anne Pario, devait vraiment être vraiment une femme donc vulnérable et en même temps très physique. Très physique puisque voilà, à un moment donné tout à coup elle a des super pouvoirs et il fallait vraiment qu'on puisse y croire tout de suite. Et c'est vrai que physiquement Anne Pario avait cette caractéristique, cette possibilité. Et puis en ce qui concerne le studio, il dit que ça n'a pas été trop difficile. C'est vrai que Warner Bros a tout d'abord dit qui, Anne Pario. Ils ne savaient pas trop vu le film. Et il nous dit qu'Anne Pario a pris l'avion, est venu à Los Angeles pour le rencontrer, et ça s'est très bien passé. Il nous dit qu'en fait, la seule chose sur laquelle ils ont discuté un peu et sur laquelle il a imposé son choix, il nous dit que quelque part, en y repensant, ils avaient peut-être raison, c'est lorsque le studio a dit oui, mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'on la double en français. Parce qu'elle a un accent, qu'on la double en anglais, pardon, parce qu'elle a un accent français très marqué. Et lui nous dit, bah oui, elle est française. Enfin, pour lui, il n'y a pas de problème, elle est française, elle a un accent français. Donc, c'est passé comme ça, mais il nous dit que c'est vrai que rétrospectivement, esthétiquement, il sait qu'il a pris le bon choix, mais en termes commercialement, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens en fait qui sont qu'est-ce qu'elle a dit, qui avaient du mal à comprendre. It's because she had a thick French accent. She did not speak English very well then. So it's not like Jean Reno or Yves Montand, or there are many French movie stars in America, and it's not a problem because they speak English well with a French accent. They speak English well. She spoke English haltingly, you know, so it was more difficult. But you know, the part's not French. I mean, in the script, she wasn't written French. It makes no difference to me. It was just that I saw La Femme Nikita and I went, wow, because I thought she showed, you know, the combination of, you know, the elegance and sexiness and also the softness, and because it's an interesting character. She's pathetic and she's scary at the same time. Et oui, il nous dit qu'en fait, c'est vrai que le problème ne venait pas du fait qu'elle avait un accent français, c'est que vraiment son anglais n'était pas extraordinaire. Il nous parle d'autres acteurs qui ont fait de grandes carrières aux États-Unis, Jean Reno, Yves Montand, il n'y a pas de problème, il parle bien anglais avec un accent français. Mais pour elle, c'était vraiment plus compliqué parce qu'elle avait vraiment du mal à parler. Mais dans le scénario, nous dit-il, c'était pas du tout écrit qu'elle devait parler avec un accent particulier. C'est juste qu'il a vu donc le film Nikita et qu'il s'est dit, voilà, c'est elle. Et après, l'accent, bon, bah voilà, il a fait avec. Mais c'est vrai qu'il nous dit que physiquement, elle avait donc ce mélange de grâce, ce côté sexy, et en même temps très dur, très intériorisé, et en même temps très physique, qui convenait parfaitement au rôle. Et il nous dit également, pour ceux qui ont vu le film se passe donc à Pittsburgh, et il nous dit également quelque chose qui est important,
c'est qu'à Pittsburgh, il faisait vraiment très froid, que toute la neige qu'on voit à l'écran, c'est pas de la fausse neige, c'est de la vraie neige, et qu'elle était parfois peu habillée, et qu'elle courait partout. Elle était vraiment très physique, vraiment, et c'était quelque chose d'impressionnant à voir. Et voilà, pour toutes ces raisons, il est bien important d'avoir choisi Anne Pariot. Nous allons prendre une dernière question ici. And there's many famous French-American, who are movie stars in the States. Marie Chevalier, goes on, and that's not the problem. It was just that she had a very thick accent. If you look at Jackie Chan, his English is now very good, but in his first movies, they dubbed him, and people didn't know. Voilà, donc encore une fois, il y a beaucoup de stars françaises, il n'y a aucun problème avec ça. Si on regarde Jackie Chan aujourd'hui, qui parle très bien anglais, dans ses premiers films, il parlait pas du tout anglais, il était doublé, et les gens s'en sont même pas rendus compte. Oui, je voulais savoir si M. Landis a une explication sur le fait qu'entre les blockbusters de l'été dopés aux effets spéciaux et puis les séries Z fantastiques qui sortent souvent directement en DVD, il y a de moins en moins de films dits intermédiaires avec des scénarios un peu originaux, des metteurs en scène un peu intelligents aussi. Est-ce qu'il a une explication sur ce vide entre les deux extrêmes? Great CGI and so on, explosions and everything. And there is also some really low budget movies with not very good effects and which are released directly to video. But in the middle, there is not much today, Well, that's not just with genre. It's the film industry has changed in many ways, the distribution of films and the producing of films, because for many reasons. But now, for instance, I started as a director in the quote-unquote Hollywood in the 70s. I'd done independence, but then in the studio, my first studio picture was in the 70s. And when I made those movies, Animal House, The Blues, but a bunch of movies, I could look at the companies and tell you whose company it was. Lou Wasserman was Universal. Lou Gray was ITC. Charlie Bluthorn was Paramount. Arthur Krim was United Artists. Steve Ross was Warner Brothers. They were in the movie business and television business, and that's what they did, so they could take risk and they could make all kinds of movies. Now, I can't think of a film company that has, it's not, the American movie business is no longer the American movie business, it's the international movie business. It has always been in one way, which is when you look at the great American movie stars and movie directors, you get people like Jean Renoir and Greta Garbo and, on and on. And so it's always been the international movie business that way. But now the market has changed in many ways. It's the economics, what's called the paradigm, has shifted. And right now, nobody knows what the fuck's going on. But so now you have NBC Universal is this much of General Electric. General Electric's a country. It's an international conglomerate. It's like Sony. Columbia is it's Sony, and 20th Century Fox is News Corp, and these huge multinational corporations. So the bottom line has changed. That's one. And two, it costs much more money now, not to make movies, surprisingly. To make movies is not so bad. To market and release movies. Like in Animal House cost about $2 million in 1977, so now that would probably be $12 million, okay? But they spent about $500,000 to open it in theaters and publicize it. Now, to get a movie in the United States to open national, you're spending at least $10 million, maybe $30 or $40 million. So it's very common now for the marketing to cost more than the movie. And that's the normal. And so everything's changed. And so what you say, the big difference is just budget. And there's one other difference, and that's because of George Lucas and Steven Spielberg, which is fantasy films and science fiction films and horror films were mostly B product. They had a limited audience, and so they were called exploitation. The vast majority, 90% of them, were low-budget pictures. And so the filmmakers didn't have the resources. Every so often, every decade, the studios would make some, like MGM made Forbidden Planet,
Paramount made Dr. Jekyll and Mr. Hyde, you know, MGM made Freaks, which they didn't release, but you know, every so often a major studio would make a big budget fantasy film. In the 30s, Universal made Frankenstein, the James Whale pictures, you know, they were big pictures. But through the 40s, 50s, 60s, 70s, most horror films, too now, are exploitation. So there's not enough money there because it was a limited audience. What's happened is now what used to be B pictures are made with A budgets. You know, Superman was a serial, black and white serial that, you know, played matinees for children. Then Superman became this gigantic movie. And it's because the international audience shows up. If you make Spider-Man, they'll go in Paris, they'll go in Tokyo, they'll go in Mexico City, they'll go in San Carlos, they'll go everywhere in the world to see Spider-Man. If you make these simple comic book movies, everyone goes. And that's why every so often it's remarkable when one is good. You know, it was such a shock when Iron Man was good. It was like, hey, it's good. But even then, for me, once the CG starts, once they put on the suit and they start flying around, they're all the same movie now. I don't see the difference. But the big difference is it's just the talent of the filmmakers. Because there's low-budget films with one. Did you ever see Guillermo's movie? What's it called? Not Pan's Labyrinth, the other one. Hellboy. Hellboy. No, that was big budget. Devil's Backbone. Devil's Backbone is a low-budget picture, elegant, wonderful. And there's a Swedish movie called Let the Right One In. And the right That one. one. Morse in France. Morse, it's wonderful. You know, I mean, it's not the budget, it's the talent of the filmmakers. So, you know, and they're low budget. Do you know who started in horror pictures? Because it was exploitation. You know, Roger Corman started. Scorsese, De Palma, Francis Coppola, everybody. Bogdanovich, everybody made horror films. Damn it. Okay, go! En fait, ce n'est pas seulement l'industrie du film de genre, donc fantastique, c'est l'industrie du film tout entière qui a changé. La distribution, la production des films a vraiment changé. Il me dit que lui, il a commencé à faire des films de studio, il a commencé à faire des films il y a longtemps en indépendant, mais il a commencé à faire des films de studio dans les années 70 à Hollywood, et à l'époque, c'était plus facile parce qu'il connaissait les gens, c'était des gens qui venaient de la télévision, c'était des gens qu'il connaissait, qui avaient un peu son âge, tous les gens qui étaient dans les studios, c'était des gens qui pouvaient prendre des risques. À l'époque où lui a fait par exemple Blue Brothers, ces gens-là pouvaient prendre des risques. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'industrie du film américaine, c'est vraiment une industrie du film à l'international. Pourquoi? Parce que le marché a changé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les grands studios appartiennent à des conglomérats absolument immenses, et du coup, la donne a énormément changé, c'est devenu beaucoup plus difficile de produire des films. NBC Universal, nous dit-il, c'est un tout petit morceau de General Electric, qui est, General Electric, c'est quasiment comme un pays à lui entier, c'est quelque chose d'absolument immense. Columbia, c'est une toute petite partie du groupe Sony. La 20th Century Fox, c'est une toute petite partie du groupe News Corp, et ça continue comme ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher, en fait, ce n'est pas faire des films. Faire des films, on arrive toujours à trouver de l'argent pour faire des films, ça ne coûte pas trop cher. Ce qui coûte beaucoup plus cher, c'est commercialiser ces films, vraiment, les vendre, quoi, vendre ces films et les distribuer. Il nous dit qu'un film qu'il a fait par exemple en 77, ou des films comme Animal House, c'est des films qui ont coûté très peu cher à faire et très peu cher à commercialiser. Aujourd'hui, un film comme ça coûterait 10-12 millions à réaliser, mais il coûterait sans doute 10 millions à vendre, et parfois il y a des films qui valent 30-40 millions de dollars, juste pour les vendre, juste pour en parler et faire que les gens y aillent. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent, les enjeux ne sont absolument plus les mêmes, et la donne artistique n'est absolument plus la même, tout a changé. Et tout a changé aussi dans le monde du cinéma donc fantastique, c'est aussi pour revenir, grâce à des gens comme George Lucas ou Steven Spielberg. Il nous dit qu'avant, c'est vrai que les films de genre, les films fantastiques, c'était, on va dire, des séries B, donc avec un public limité, avec des retombées limitées. À 90%, c'était des films qui étaient réalisés avec un tout petit budget. Et voilà, et donc on va dire dans les années 30, par exemple 40, tous les 10 ans, les studios faisaient, on va dire, un film fantastique à gros budget. Par exemple Forbidden Planet, ou alors Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est des genres de films qui faisaient voilà, tous les 10 ans, et puis entre ces films-là, il y avait énormément de films faits avec des bouts de ficelle. Et puis donc dans les années 30 par exemple, il y a eu Frankenstein, et puis il nous dit que ça a changé en fait. Maintenant, les films fantastiques sont des films qui sont faits et qui ont trouvé en fait à un moment donné, donc grâce à ces réalisateurs, qui ont trouvé un public. Et ce public est vraiment international. Lorsqu'ils font Spider-Man, par exemple, ils savent que les gens vont aller le voir, que ce soit au Nicaragua, en Corée, en Russie, n'importe où. Ils savent que les gens vont aller le voir. Donc là, il y a vraiment un enjeu financier énorme. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment de l'argent qui est mis.
Mais parfois on a des bonnes surprises. Par exemple Iron Man, tout à coup les gens se sont dit ah bah en fait c'est pas mal, le film est bien. C'était presque une surprise, mais je dis que ça dépend vraiment du talent du réalisateur, parce que pour lui c'est vrai que à partir du moment où on arrive dans le film, au moment on va dire où on commence à avoir plein d'effets spéciaux, d'images de synthèse, des trucs en métal qui se superposent, bon, là pour lui il trouve que les films ont tendance à tous se ressembler, et c'est vraiment le talent du réalisateur qui fait ressortir le petit quelque chose, et il nous dit que ça n'a rien à voir avec les gros budgets. Par exemple, Guillermo del Toro, avec peu d'argent, a fait ce film El Espinazo del Diablo, les films du diable, qui était présenté ici, qui était un film magnifique et qui n'avait pas énormément de budget. On parle également de Let the Right One In, Morse, film suédois qui a encore une fois peu de budget, mais qui est un film absolument fantastique. I'm embarrassed. The president of the jury is named Balaguerro, Rec. Oui. But like Rec was this inexpensive movie. It's terrific. Voilà, donc Rec de Jaume Balaguerro est également un film fait avec le The Host, you know, the Korean movie. The Host, film coréen, etc. Et il nous dit qu'il y a beaucoup de réalisateurs d'ailleurs de grands talents qui ont commencé à faire des petits films sans trop de budget. Roger Corman notamment, on en sait quelques-uns, Martin Scorsese, on peut également penser à Brian De Palma. Quelque part, beaucoup des grands sont passés par là. Et c'est terminé. It's over. Thank you very much. John Landis.